Shafunga Ai si teke. very fast. Tunaenda wapi? Kwa yake wako ama kwangu? Grego msigari. Nini? Pin, tutapatia pin tuite Uber teke. Tena. Unataka nganyare? Azi. Premium. Gari tunaweza lipa itupeleke tu. Kuna privacy na sign. Haina shida, hii gari tunaweza ilipa. Tunalipa itupeleke. Narudia. Hii gari tunalipa na itupeleke. Sasa ni hiyo ni 50 seater. 11 pm. 11:30. Ilikuwa 11:30. Hebu nini ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa 11:30 yet. Tulitoka magizani. Ina timestamp. Because 2 dates. Ukicheck details. Ukilong press alafu check details. Aina details. Ini ile simu. Ndio simu umeinvest in kulipia mara sijui ngapi. Maze join ile simu. Ukilong press ina get delete, set as ringtone, rename na send. Nakwambia. Karibu sana to another episode of the Tunado podcast. Hii ni episode 8. Shukran sana kwa kusikiza and for being here for another one, African Irauka. And once again, as you can hear, tunakuwa chipod. Tuko mtumbili na our dear engineer pia pale. Karibu sana to another episode. Shukran kwako kwa kusikiza the previous episodes. The numbers ina reflect vizuri. Nafurahia kucheck hizo statistics na analytics pale nyuma kwa our back end. Listeners wamekuwa waki come through vile inafaa na tuko appreciative of the listeners and your participation na contribution to what this is becoming and to this idea that tulianzisha. So asante sana to Wamboi. Tulipatana na Wamboi akitusikiza literally on Friday. Ile siku tukiwa pale Gute. Ama good for the play. Maze. Alikuwa anatusikiza. At that time? Akitembea hivyo kwa anatusikiza. Alaska najua. Alikuwa anatusikiza episode 7 literally. So alikuwa amefika ile part yenye nilikuwa nimeplay ile clip from the podcast. Alafu mlikuwa mmefall silent. Ukituliza kile tutasema. Collecting thoughts, gathering ideas. Kija pia asante sana, nimekuwa nikiona comments za Kija. Kwa the podcast on Spotify. Whoopi alikuwa ameshare akisikiza episode 5. Alikuwa amerespond to what you had said ati hakuna watu wenye ukumiss. Nakumbuka hiyo episode. Akisema Irauka mimi nimekuhata. So Whoopi alisema publicly amekuhata. Nilikwambia unasikiza. Hizi vitu niambie kando na nisikie vizuri. Nilikwambia watu wanasikiza. K9 pia amekuwa kibinge na ni interesting cause nilikuwa nimemention kwa hiyo episode aki-comment on IG kwa the snippet of the episode. Then sasa niliona comments zake on Spotify. Amekuwa tu akibinge, akiacha comments. Up until the 7th niko sure alijisikiza. Brownies Bikes on YouTube aliacha comment 2 on episode ya Was Jesus Agenda na on ya Hip Hop Art 51. Morio pia nilimwona hapo YouTube kwa the same one. Alisema acha tusikizie YouTube, atoke Spotify tusikizie kila mahali. Liboy alishare kwa story zake akitusikiza as well. Amesema alienjoy the podcast, ameenjoy kuisikiza. Kaambia engineer ongeza sauti akiongea, sinyonge sauti. Engineer usiogope kutoa maoni. Iseme confidently whatever you want to say. Akiongelea agenda zake. Usiseme say your chest. Babu pia kwa niambia kwa nasikiza hiyo Hip Hop at 51 that episode as well. Alafu Abi wa Ongeza Volume, unafaa kucheck out Ongeza Volume on YouTube na pia Spotify. Yeye pia ameshare akitusikiza. So asante sana for giving us an ear na kusikiza hii chaos na hii madness. Shukran sana. Wewe grupi zako wanawasikiza ama wakusikize ama watusikize?
Tumesikia Gupi amesema publicly leo ni kulala na Public viatu. declaration. Leo ni kulala, lakini hizi vitu kando tafadhali iko in the public for now. So pia remember to like kama unasikizia on YouTube, tutashukuru sana. Pia unaweza acha comment for the sake of the algorithm, ipeleke watu appear, then ipeleke watu to our streaming platforms or isikizie because it's an audio podcast. Pia kwa platform unasikizia, kama unaweza like as well. I believe Google Podcasts has that, siko sure about Apple. Then importantly unaweza rate. Hapo kwa rating ndio muhimu sana. Kuna watu wameturate 5 star, tuna appreciate. So mnaweza ongeza juu ya hiyo, na pia hizo comments Spotify zikuje. I love them. So Brownie's Bikes on YouTube aliuliza, so did Roger really clean out his closet? Iliko ile conversation ya Eminem, Jay-Z, then Roger akasema vile alikuwa anasikizanga Eminem, then tukaget hiyo ngoma, hiyo reference ya the song na clean out closet, na apologize to the mom. K9 imemtaja on Spotify, alisema nimesikiza hizo sentiments zimetolewa kuhusu women and hip hop and objectification. Right now Cardi will sell more than Rhapsody. Nani wa kulaumiwa hapa? Sisi ulaumu devil and patriarchy bure tu. Hiyo ilikuwa comment ya K9 on that conversation. Check it out if you haven't, na ongeze pia sentiments zako. So wiki iliyopita tulimaliza teketeke tukigusia hip hop projects. Bana jo. Essential hip hop projects, na hapo ndo tunataka tuanzie. Yes please. The caveat though for you. There's no such thing as a caveat. What do you mean? Ni make it 3. Wango. Because you can only speak about 3. I think you meant 30. You can Make only it at least 30. You can only speak about 3. Okay, kwa check list it. yako. Okay, to make it fair, tufanye 5. Hiyo ni mob. Vile inafaa kuwa. Tatu. Juu tuko wawili, Tatu. Roger hayuko. 3. Roger hayuko. Make it 3. Roger hayuko. 5. Kuna more that we are getting into, so 5. make it 3. 5 nitaongea haraka. Nitamention tu basi. Because hata nilirealize last time kuna ile nilifeel ni essential listening na sikusema. Sasa ndio atakuanza nayo. Juu the thought hapa ni if kuifanya difficult. Yeah. Out of all those amazing, brilliant bodies of work that umesikiza, make a list of 3 that you deem to be essential. Wewe acha mchezo. So that's the idea. 5. Tuanze na your first one, and isn't it must listen to hip hop albums internationally, globally. Kama umesikiza our previous episode tulizigusia tukimaliza haraka because you had to finish, but we wanted to delve deeper into that na to expand on our thoughts and on our picks. So this is what tunaanza nayo as we get into more conversations, but itakuwa mostly art based, music based. Tutazungumzia zile assertions or statements that your president has made today, as nilikuwa naambiwa hapa kuhusu the amount of money that imekaa just sitting and sleeping pale Central Bank. Nasikia kuna some statements that I may make during the Africa Climate Summit and Africa Climate Week. Opening, yes, because leo ni Monday, imeanza leo at the day of this recording. So tuanze na picks zako. Tulifanya international na global na pia tukafanya Kenyan. So Kenyan ilikuwa must have / must listen. International ilikuwa must listen. Haya, tuanze. Sana za international na Kenya. International. 3 is too little mazee. Huyu hakufollow rules. Ukisikia hii episode alikuwa na mention nini? Alikuwa na mention projects 10 as one. There is a challenge. The first one is The Dusty Foot Philosopher by Kenyan. Wow. Like you didn't mention it. Yes, nilisema last time nilisahau. Hiyo na feel ni essential listening. Kwa sababu first of all sonically zile sounds amechoose vitu zile zina sound very close to home
from where he is, lakini pia vile ana rap very, for lack of a better word, Americanized. Lakini what he's rapping about saka about Mogadishu na where he's from, na about just how kwanza vile ana flip unachika vile how rappers in the game wanataka kukua hard. Kuna ngoma naita what's hardcore, ile ana address that, like it's a very beautiful album to listen to, na ni very essential, and then pia kuna bits of poetry within it, like ile ni just poetry. Yani imekuja ika replace all the other projects, ika make it to a top 3 essential must listen. Kwa sababu sasa simebidi nipunguze. Alafu hata kwanza ilikuwa ni mention that Jazzy umevaa. Ule msee yuko hapa. Ndio maana nasikii vizuri. Timu yao jana ilikulwa vitu. Mazejo. Akadisappear, so GGMU gonga Man United. Endelea. Ama tunaweza alternate actually. Sawa. My list is the same. Mimi sikubadilisha orodha yangu. My first one that I mentioned ni Mad Villainy by Mad Villain. Pia nakusaidia naweza at least. Yeah, for sure. I got you. Mad Villain, MF Doom the late, mwenye alikufa 2020. It's already past 3 years. Haikai. Na nakumbuka the day that hiyo news ilimekiwa public, because ilikuwa 31st December. I think ilikuwa shafika fast on our end or something because of time difference. But nakumbuka nilikuwa nimetoka tu kusikia some tracks of his on YouTube randomly, whenever you on those random searches and hizo feelings za you want to listen to someone, you go quickly get a track unasikiza or two. So nilikuwa nataka kusikia a couple of tracks za Doom, then niko na the announcement on YouTube ya channel ya ilikuwa Atmosphere or Rhyme Sayers. I think ilikuwa Rhyme Sayers, and hivyo ndio nilijua, and then I think niliwaambia kwa group that Dumile pass, and which ilikuwa happen on October the past year. October 31st, a few months before I make the news public. But Doom na Madlib are Mad Villain, wakatupatia Mad Villainy in 2004, and this is a few years into experimental hip hop. Of course kuna the De La Soul wakifuse majazz na such sonic choices. Kuna of course A Tribe Called Quest, Roger aliwataja, their debut here. But this kind of experimental, alternative, underground hip hop and sounds, ilikuwa a monumental album for that genre, for the underground scene. Doom by then alikuwa kuwa part of a group KMD, akaja akajireinvent akakuwa Doom, akatupatia Operation Doomsday of course in 99. So alikuwa amebuild up persona yake na who he is in the underground scene as a character, as a rapper, ideas zake weird na bizarre, alikuwa amezi explore, and ilikuwa full on yana Madlib, the perfect producer mwenye angefanya Mad Villainy. The beats, the production. Kwanza, if you're listening and hujawai skiza, listen to the album. But even outside of that, after umeskiza, enda uangalie the creative process, uone beat breakdowns, the sample choices, where Madlib alikuwa na draw sounds zake from, ni the most obscure of places. Aende sijui achukue a sound from maybe an Indian show ya sijui 1970 something, atoke ende sijui place gani, very different places, divergent of course, but wali build such a sonic experience. Interludes za 1 minute zileni beats, rhyming ya Doom, game changing. Game changing rhyming, game changing ideas, and Mad Villainy, an experimental hip hop album that is definitely a must listen and a staple for the genre and for the underground scene. Your second one ni nafeel ni essential pia juu ni kitu nikianza kusikiza hip hop heavily
ni kitu ili influence how I view music na writing ni Revolutionary Volume 1 Immortal Technique. Yo, I didn't know like other than sasa Eminem, I didn't know like writing could be so visceral, unajua. And then pia so nasikia so it's so raw, so street. Na sauti yake. Like he's like a rapper's rapper. Oof. And then the fact that pia anaweza rhyme too like disgustingly Obnoxious. Obnoxious na pia kuna kama it obnoxious. And then pia obnoxious nigga, can't you tell, running through Little Havana yani Paper Fidel. Anyway, and then pia like anaweza andika like a storyteller. He's also a storyteller, so he's a very good writer as well. Definitely, I would definitely recommend that to msitula ana start out akitafuta like listening what to listen to, get into hip hop. Like it's a side of hip hop that I don't know currently there's anyone you know who is doing it. Yeah, who's doing it, but like yo. Of course kuna underground MCs when you're still into that kind of content. Yeah. That Immortal alikuwa na do, but si kitu as popular or as microscoped on like that at me focus on this content evo. Yeah, and then like one thing nilipenda na Immortal Technique alikuwa anasema on his records like he doesn't give a fuck where you get his music from, you can bootleg his shit like as long as unaskiza. Underground. I was like, yeah, this is what I live for. The underground. Oh my goodness. Kwa sababu Yes. that's the purpose of you can do music lena as many people. Kila mtu asikize. Vile utaipata nyonga msee, wewe fanya kile utafanya. Pirate. Fanya kitu yote man. Revolutionary. My second one ni T-Pub, of course. Okay. Yeah. To Pimp a Butterfly. I've talked about this album with a lot of people for my circles. I have replayed this album a lot. Na saa kwa hii circle yetu ya sana wako sana. Whenever tunaongeleanga Kendrick, Musoti na Abe don't return to it as much. Wako na Dam na T-Pub to return to. For me, I return to this album a lot. Na nakumbuka nikiiskizanga ilikuwa moment of serendipity because so this came out in 2015. Na sijui kama nilisikia the year that ilitoka or the following year, but the serendipity that nasema ni ilikamata point where I was getting into jazz at a deeper level sasa. So nilikuwa nasikiza jazz radio shows. KBC had one, Capital FM ilikuwa na the jazz club, Easy FM, Nation FM had another. So nilikuwa tu na oscillate from station to station. Sunday ilikuwa Sunday nilikuwa nazisikia sana, then nilikuwa na get pia into a lot of jazz. So listening to this record ilikuja within that time frame na within your moment, yani nilikuwa nikiget into jazz. Then a combination ya jazz na hip hop, and whenever I listen to this and reflect on To Pimp a Butterfly, miufikiria na miusema A Tribe Called Quest walikuwa the predecessors of what Kendrick alikuja kufanya baadaye, na alifanya at such a high level. Hiyo kucombine jazz na rap na jazz na hip hop. Juu ukiangalia the records that zili precede To Pimp a Butterfly ni jazz rap na jazz records. Kuna pia Shabazz Palaces an amazing hip hop group who also have an amazing album, I think 2010 or 2013, somewhere there before T-Pub. But other groups that are older that came before Kendrick, hiyo combination ile Kendrick alifanya with live instrumentation
alafu visceral emotional vocal performances si kitu that tulikuwa experience, and the way that he meld the entire overarching concept, a flow from start till the resolution of the album, have a conversation na Tupac. And originally the title of this album, sio kama unajuanga, it was supposed to be Tupac. Supposed to be Tupac. To Pimp a Caterpillar. Just looking at that hizo snippets za the poem that amekuwa kiandika anasomea Tupac, eventually the musicality, everything is on point kwa hii album. Kendrick ako introspective as usual, which is something that he does kwa albums zake, and it's an important record for him na for hip hop and for music at large. This is one of those albums zile zimekuja later into the genre, but people have this as a top 10, a top 5 hip hop album of all time. So ni To Pimp a Butterfly, kila piece ili come together really really well. Na musemanga hini, if there is one album that ningetaka kumake T-Pub, yaulizwa which album would you have loved to have made T-Pub? Yeah. And I'm powerful commentary as well. That is my second. Your third one. So Kenyan, Immortal Tech. Beautiful writers. Which is your third? So I am torn. So kuna honorable mention, lazima kuna honorable mention mazee. So mimi naweza sema honorable mentions mbili. Sawa, so ningesema basi The College Dropout. Yo, unajua I was waiting kusikia whom you'd mention. Ndio niseme, how don't you have Aesop on your list? So the reason hakuna Aesop. Yo, okay. So the reason hakuna Aesop ni vile nimegoba nikisikiza Aesop hana like yes essential listening to like siwezi recommend ya mse who's starting out to listen to hip hop Aesop ama Milo. Like they are too on the fringes. Okay. Unajua like ni ile ya because si tuna recommend ile ni yenyewe essential ile yenyewe For the genre. For the genre. Kama utakusikiza hip hop yenyewe sikiza hii kitu. Definitely. Interesting. Kwa sababu nilikuwa nafikiria hivyo as well, nikifikiria Aesop na nikifikiria Rap Ferreira, and if I am to mention them or if someone is to mention them, what records would we mention from them? But endelea kuna their College Dropout debut. Debut, Mr. Ye. Mr. Ye is in the building. That's how you debut, man. Oof. And then I like it had so much spirit, and the skits mupenda sana skits. Hata honorable mention. That's 204. One of my honorable mention ni My Dark Twisted Fantasy. Pia iko na My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Yeah, bado ni yeye iko na pia beautiful skits, and then pia iko na interesting writing in the songs. And then my other mbona College Dropout ni like the mood the album captures, ina capture hiyo feeling ya rapper ule ana feel look, I've been waiting for this for so long, like, and I know I'm good, and you can hear I'm good, so that's why I'm here. Unajua like iko na hiyo energy, and you can feel it throughout the record, like it's na iko na hiyo optimism hiyo ya I'm just getting started. Answer and of course nini alikuwa na Through the Wire, which changed the music. Changed music. Before saying your honorable mentions, my last one ni Fantastic Damage. Nilikuwa naisikia earlier today. Hii ni ya LP El Producto, anajulikana as of recently
courtesy of kazi zake na Run the Jewels. So this inakuja against the backdrop of impactful records for him, impactful na significant records for the underground hip hop scene. 97 or 99, 97 alikuwa amedrop Fun Crusher Plus na crew yake Company Flow. In 2001 alikuwa amefanya The Cold Vein ya Cannibal Ox, a beautiful and amazing duo pia wenye ni amazing writers, so again tumeongelea writing sana. And then 2002 akadrop solo debut yake Fantastic Damage, so this is 202. And again, also as far as an underground record is concerned, this is one of those staple records for the underground scene. Walikuwa na label yao Def Jukes yenye ilikuwa na kina Cannibal Ox, Fun Crusher Plus ya Company Flow, walikuwa na kina Aesop Rock baadaye, so ilikuwa a huge underground label. Ili put out a lot of records, a lot of albums that changed the game. Na on that album kuna line anasema sign to Rockers Records, which pia ilikuwa another significant hip hop or significant label. So anasema sign to Rockers na I'd rather be mouth fucked by Nazis unconscious. The things rappers These say. rappers say. Why? Now one thing that napendanga the ilk of writers kama LP, is the same reason napendanga rappers kama Rap Ferreira, Open Mic Ego, Doom, Aesop Rock, unique writing styles. Yeah. And it's only them, and it's specific to them. So LP is one of those writers. Abstract ideas through the album, the concept of Fantastic Damage, exploring that through sounds, through the writing as well. Kuna some bizarre writing, kuna amazing abstract thoughts zile ziko pale, themes za 9/11 pia ziko hapo, na ukisikia the story behind such a song, anasema hata ifikiria na aliandika before 9/11 it happened, but kuna hizo themes za an apocalypse kwa the album. It's such an amazing solo debut, another staple for the underground scene. Na pia as far as experimental hip hop, that is also another record that inakuanga talked about. But sasa hii inadepend na whom you ask. So ukiangalianga a lot of lists za let's say top 25 hip hop albums, unaweza pata College Dropout kwa hizo lists, unaweza pata T-Pub of course, unaweza pata Mad Villainy of course. Hiyo lazima itakuwa. Hiyo lazima itakuwa. So for LP ukiuliza watu wenye wako into the alternative scene sana, underground scene sana, wataiweka kwa list zao, and so that's why nilikuwa na feel important pia ku-mention hapo as an essential underground hip hop record yenye pia ilikuwa game changing in terms of its sounds, and ni kitu that ni significant sana na tumeongelea writing. So pia if uko into writing, something that unaweza skiza, unaweza take some time to get into because of the way LP phrase vitu vyake. Nikatu ukisikia Ali Aesop, because of course amedevelop style yake where kuna more accessible ideas, and that's why mimi nilikuwa nafikiria Impossible Kid. Hata ndio nataka If you have to mention Aesop, ni Impossible Kid Impossible unaweza, Kid. hata mimi nataka Yes. kusema if I was to recommend, naweza recommend Impossible Kid, si kitu kama Float ama Apple Seed. that Ali Aesop Like, it was so Labor Days. Because mimi kuna ngoma hadi sasa muskiza and I'm like I don't know what the fuck he's saying, Anasema. but like nasikia kile unasema lakini sijui kile unasema, you know, it doesn't make sense, but you know. Na something fascinating ni Doom, LP, Aesop. Who else can I put kwa category? Rap Ferreira to an extent, ni rappers wenye ukisikiza over and over uta understand style yao. Utaanza kuelewa vile wanasema. The more you listen. The more you listen, the more you get how they phrase their words, how they mean what they mean, like cause unaweza pata mwingine anaweza like ana form two bar structure
in most of their songs such that the second bar ina give away what the first bar was Means. setting up. Yeah, like nani hivyo ndo anafanyanga almost all the time. So honorable mention yako? Nimesema Umesema My Beautiful Dark Dark Twisted Twisted Fantasy. Fantasy na nini. Dark Twisted I know. Yo, Runaway. Such a beautiful song. Yo. Yo. Walikuwa in their bag. Walikuwa in their bag wakiunda hiyo album. Because kulikuwa na so many producers meeting wakiunda Twisted Fantasy. Walikuwa na fly out. Wanakaa, wanaongea, wanaingia sessions. Devil in a new dress ama blue dress? I think it's new dress. Hiyo yenye kuna Rose Rick Ross, kuna So Appalled. Yeah, So Appalled. Kuna ile kuna Twister. Ile nini? Slow down. Ile kuna Twister, jili kuna Twister. So jili kuna Twister. And this jika ni Jamie Foxx ama ni nani? Like there's a comedian on that track as well. Yeah, so just then ukiangalia catalog ya up until your point ni classic after classic. Mazejo. Nata nilikuwa naona video ya Dead End kwa one of their lives. Kuna msanii anasema kuhusu catalog ya Kanye that kama angeiachia, let's say angeretire after hiyo album, retire 2010, the best catalog ever. Angeconsider GOT. Like ile mse angalia hakuna kitu ametoa ikakuwa nini? Power. Woo, Jesus walks. All of the lights. Monster. Unajua Monster bado ni yake. Monster. It's yo, my honorable mentions mbili, I mentioned them pia last week. Sijamaliza nani? Na The Mouse and the Mask. MF Doom. Yo. First of all, for the skits. The skits, and then the writing, like Doom's writing off of your car kwa sofa king. Like the art of skits. The art of skits. And I recently learned hiyo nini. Only Akili Black does that thing huko man. Yeah, maskits. Na kuchukua unachukua tu maskits hapo, vitu weird unaweka source two things from different places unatumia bana. It's a lost art form for us. It is. Your album ilikuwa like in collaboration with Adult Swim, so ndio maana kuna like a lot of Adult Swim references, cartoons zile ziko kwa Adult Swim kama Coast to Coast, Aqua Teen, Hunger Force. Unajua kuna watu walijulia Doom from nini Boondocks. Actually interesting. Alikuwa na some collabs with hizo companies. Yangu ni Good Kid. Of course. Another all time album. Yo, the storytelling, I know. Ile nini? We took a left, we took a right, we took a left, we took a... The art of peer pressure. One lucky night with the homies. Mi nasemanga Kendrick kwanza, he's a craftsman. Yeah. And Kendrick is someone who's mastered the art of making albums. Ukisikiza Section 80. Ukisikiza, and we even talked about Section 80 na Black for the interview. And you it's coming out soon. Relax. Coming out soon if you're listening. Charlie mentioned Section 80 as his essential, because I asked them hiyo swali as well. Akasema Section 80 ngoma kama Fuck Your Ethnicity, Regamotis. And then the fact that kwa Regamotis inaendanga kiongezeka, like the speed flow yake nata beat tempo nako nayo tracks kama hizo, tracks kama High Power. So just the entire project
after that kuna Overly Dedicated, of course, and then sa kuna Good Kid, Mad City in 2012, and it changes the game forever because who is this kid, the good kid in a Mad City, the Bana. production. Hata nilikuwa naona video fulani ya the samples kwa hiyo album, and it's insane, just the beat making process and the samples that wame pull from kuna some of those beats, it's insane. Hata sikuwa najua ni beat gani, sio kama ni Backseat Freestyle, Ring, ding, sio kama ni hiyo, but yeah. kuna part of the beat kama sio ni ngoma gani wametumia a sound clip from Powerpuff Girls. Acha mchezo. That thing was fascinating. Like, sampling is such a beautiful art form, and where artists source their sound bites from, but Good Kids, the storytelling, the Kendrick master tu kuunda albums, and that is a film in audio form. The skits, the story, the mom, the father, bring back my van, where are my dominoes, ni insane sana. And then Law and Theory, I mentioned A Tribe Called Quest, nikisema ndo ali precede the T-Pubs and the Shabazz Palaces in jazz rap, and the Law and Theory speaks for itself. A significant record for jazz rap, and of course for A Tribe Called Quest, kazi ya kina Five, kina Q-Tip, the abstract inajizungumzia. Yes. For your must listens na must haves za Kenya. Oof. Ya kwanza without a doubt. Undoubtedly. 5 ama 10? 3. Wewe. Usikiangi that Kenyan, that much of Kenyan hip hop uko na It's all I listen to. It's all I listen to. Akina ka anyway. Nini? All roads lead to Muliro. Yeah, all Speaking roads. of Lead home ya Trabuli. Yo. Manzejo. Hiyo ni his college dropout. As in terms of like unasikia now the rapper like cause alikuwa ametoa other projects but like hapo ndo unasikia sasa the rapper come into his own, like basically anasema I am here, hebu unajua. Interesting take. Yeah, yes. yangu ya kwanza, my list bado inabaki kuwa the same. 2001 ni wakati. Hii ni one of those albums that I wish ningekuwa hapo ikitoka. Ni On To Your Tape. Yeah. Ni wakati ya Kalamashaka 2001. Imekuwa preceded na classics zao kadhaa, the Tough series, the Mungu Wangu Niokoe up until a point, and this is a perfect debut, a perfect start. Kabla umesema for Kanye that this is how you debut, ni wakati is definitely how you debut. Back to back classic songs, back to back classic production, and definitely iko kwa Hall of Fame ya Kenyan hip hop na kwa Hall of Fame ya hip hop for sure. Ni wakati, Kalamashaka 2001. Yeah. Yako ya pili? Ya pili Rift. Mebaki Nakuru. 1183 ni wanyama man. 1183. Yeah. In terms of kwanza how hip hop albums zile zinakuanga collaborative, Rift is a definite must listen. It's a very like in terms of vile collaborate, unaweza feel the energy of like once tu inaanza ni hivyo Bloody contestant. mazee. All systems go. Na it was I think it was the first nilisikiza from Kenya, like the first album nilisikiza. I was like yo, Wakenya wana rap. On some underground stuff. Ilikuwa really
a unique display of lyricism. Yes, and the ideas they put into that tape, I was like, yo, I need to hear more of these rappers, unajua. Wangetoa another one. Wangetoa another one. Oh, Another definitely. ilikuwa- Definitely. Because najua kuna time they wanted to release an album, kulikuwa na Bloody Valentine around 2016 hapo, haikuwa ishanga, kulikuwa na hiyo kujaribu kuwapata pamoja tena kurelease a Ngoma record, ngoma. but Rift speaks for itself. Rift najiongelea yangu ya pili amebaki Nax na baki Dandora. Dandora burning. This album changed my life, changed my reality ya Kenyan hip hop na music forever. Changed. Nasemanga kuna 2 albums that changed how I write and how I express myself. The first one, Dandora Burning, ini album ya 2006, nili access 3 years later in 2009 kutoka kwa a friend tulikuwa naye high school. So kuna a song which is the last song on that album, Dandora Burning itself, title track. So tulikuwanga entertainment kila saa tu in 2009. So yeye alikuwa anamaliza form 4 na nilikuwa nasikia hii ngoma, hiyo beat nilikuwa sikia hiyo groove every Saturday. Nashangaa ni ngoma gani? Wasa tu tum 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 tum. There was that, and then there's the bitter head and burning. Those beats nilikuwa nazikumbuka sana. And alipatianga disc fulani, ilikuwa na the album, ilikuwa na Mta Mentality as well, which had come out 2 years before that. So niliget kuzisikia sana the following year 2010. When I scan holiday a lot, and listening to Dandora Burning, this, as far as track lists, zile tu ni banger after banger na ni a classic song after another. This is the one. I even mentioned last week kazi ya Musiox, kazi ya Cheese and Brain pamoja wali engineer na wali craft such a classic hip hop album. Different rappers of course on the record, kozi na follow Kilio cha Haki ya 204 wali build tu on hiyo energy ya kufanya group projects, and as far as group projects go, this is one of the best that you can listen to, different perspectives. And Dandora Burning for Kenyan hip hop ni monumental sana. The work that wali put in, life changing for sure, na pia just for hip hop and the rappers when you waliji express on that record, pia upande wa production and the culmination of that ilikuwa literally Dandora was burning. Hata as Binyavanga says on that last track, which is the title track, and anasema Dandora is burning with creativity. That is literally what was happening there. And pia kufind out, this is Binyavanga, unasikia this is King Kanja, ilikuwa just a melting pot, and the album speaks pia for itself. Yako ya tatu ni gani? So ya tatu nikutaka kubaki nini Nakuru. But lakini nikaona nikibaki Nakuru kuna watu wengine watakosa. Uta represent watu wengine. Na lazima tu represent watu wengine. So tunaenda K South baby. Nini Abbas. Mazee Abbas na Bamboo baby. Nairobi. It's both a very playful project, lakini pia iko na very introspective thoughts on Nairobi and life within it, na pia tu struggles tu za kuishi huku hivi man. It's kwanza ukisikiza it's a product of its time definitely, but ukisikiza unaweza sikia kwanza kama if you had them back when it dropped, it's very nostalgic pia definitely essential listening. So hii pia tutakuwa na nini Nairobi honorable mentions. My last one niliitaja wiki iliyopita, nimeongelea hii album a million times. I've talked about this artist mara milioni, amekuwa kwa our platform
kule Irauka ametoka ndio naishia sasa. Sasa yeye amecome close to Dandora. ni nani? Yeah, amecome close to Dandora, amefika K South hapo. Mimi naishia kule ametoka, tuna change positions, trading places, and obviously the one and only Griot Wanyagatanga, Romi Swahili, Romi Knowledge na Mashairi. Talk of writing, talk of elite lyricism, elite rapping, poetry, which people just misuse and say they are poets. So the rappers is mangama poets. Yeah, I'm a poet. I'm kicking poetry. Maze. Who kicks poetry? Kawe si Romi. Maze jo. Kawe si kina Trap. Na pia Yo. skits. Yeah, of course. Oof. From auditions tu ya kwanza. Bana. Auditions tu ikianza hivi, what they did creatively na hizo skits, and it goes back to what you are saying, your art, your skits. Yeah. Na vile skits zake This is zilikuwa woven together. To tie the story. Yeah. Auditions, then the following track ni Knowledge na Mashairi, arapa mwenye akona something to prove. Na mwenye ameenda hizi auditions anakuja kuprove a point, and then ina build into Himaya, My Birth, This World, ile ana create, which later comes and eats him, kama vile alisema kwa Tekayo, and eventually ana commit suicide kwa Killing the Poet as the album comes to an end. Maswala za drug abuse, drug addiction, courtesy of pressure, the industry, trying to make it as an artist in the industry, kukuwa na ambitions, of course sleeping pills. Bana. The Black Swahili Show. Black Swahili Show. Yo. Yuko 7 minutes, ndio? 9. Oh, yuko 9, yeah, 9. Romi ako na zake 4, Jane ako na wanaenda. Yo, this is a beautiful hip hop album. Tulikuwa na conversation na Romi kuhusu whether it's a masterpiece or a classic. For the anniversary, the 7th anniversary of the album. This is in a must listen for sure, and even these albums for me ni must haves. Ikija kwa Kenyan hip hop, iziko kwa Hall of Fame zimehangiwa tu hapo. It still says what it needs to say. Zina age vizuri sana, and that is Romi, Knowledge na Mashairi. It is Romi, it is Knowledge, it is Mashairi. Definitely a must have. Kwanza kama ulipata copy time ilitoka, cause copy za kwanza ndani kulikuwa na si a booklet pass, ilikuwa just a piece of paper ile ilikuwa na credits. So alikuwa ameandika majina za wasee hapo from producers to watu 1183, and kwa the last segment nilikuwa hapo. Of course, ndio maana unataja. So kama uko na your original copy, my name is there. Ndio iangalie uone jina yako hapo. One. Hiyo ni 2015 record, the same year All Roads ili come out. Your honorable mentions ni zipi? Nataka kusema hiyo umesema but sasa umesema because you're definitely on essential. Yeah. Nini Antidote? Yeah, Black Swahili. Romi na Genetic. Yeah man. Oof. Visceral rapping. Ooh. Makuja na ubaya. Hii ni povu challenge. Kipofu challenge. Mbaya matumbo cut. Fanye kitovu challenge. We. Marapa wana self drive. You're bad. Oh my goodness. Si ajabu marapa ni makommuter. Ana self drive washenzi. Sasa kulikuwa Knowledge, Mashairi na Antidote. Mabaki na Kuru. Rudi to the source. Of course we'll mention yangu. Sasa lakini sasa since umesema Romi Knowledge. You can mention another one. So mta mentality. Julian. So hiyo ilikuwa yangu. I'm glad you've mentioned it. Of course that ilikuwa different sound from what Dandora rappers were doing. Yeah, na ilimset apart na ilianzisha like career yake, a different path for him to ile place alijipeleka. Of course Kijiji Records walifanya kazi amazing on the production of that album. Apart from I was to mention All Roads, I'll just mention She ya Mudhoni Drama Queen, one of the best produced albums
that tuko nazo, mdiki akicombine singing and rapping, GR na Hook doing brilliant work on the production, the beats, and then the mixing and the mastering. It's beautifully engineered. It captures essence ya she really, and the idea of womanhood, motherhood, e concept ya mother body lilikuwa kwa the artwork, everything MDQ ali execute on all those fronts, and definitely a must listen for sure. And it was mekuwa list zetu, tuambie pia must haves, must listens zako ni zipi for international hip hop, for Kenyan hip hop, kwa comment section. Tutashukuru sana. Sijui kama umekuwa ukifollow the Kenya na Tanzania beef. Hapana, apparently like niliona tu juzi sijui niliona kwa ngoma imetolewa, but I could be bothered kusikiza na by Tanzania na pare. I couldn't be bothered. You couldn't care less. Like I was like, when did Kenya start beefing with Tanzania? You know. Uliza Kenyatta na Nyerere atakwambia. Uliza Jomo, uliza Mwalimu. Mwalimu Julius. So the beef ni Calligraph alikuwa kwa an interview. Then of course ni Calligraph. And then sijui I wanted to watch it and nipate the exact where he bring in, but I mentioned something to do with Tanzanian rappers and the Tanzanian hip hop scene. So watu waka catch feelings, waka feel away, waka respond. And then Calligraph akaenda kwa IG yake, akasema, aka respond to the same, na akasema, so sikizeni, ni rappers wa Tanzania, mko na 24 hours za kurespond, ama nikuje huko ni take over your hip hop scene ya industry. Vile inafaa the OG. And a majority of his posts on Instagram after that ni tu kuwa troll na the like, na zimekuwa zikipata so much traction, and even hiyo yenye alisema mko na 24 hours za correspond ilipata so much traction, so comments ziko tu in the thousands, wasi tu wanaongea. So watu wali get inside the booth, wakaanza kutoa tracks. So kumekuwa na tracks from Tanzanian rappers. Yeah, let's go. Wengi. Hata Calligraph kuna video ingine amesema nimeona tracks zimekuja nyingi sana. Akivita accent yao pale mtandaoni. Ni hilarious, amekotoa akiwa troll. So kumekuwa na a lot of tracks from Tanzanian MCs, Tanzanian rappers. Pia Wakenya pia wamekuwa kirespond, wamekuwa kijump onto the same. So imekuwa this moment ya watu kutupia na tracks back and forth, marappers wa Kenya, marappers wa TZ. Calligraph alitoa Bongo Favor, a play on Bongo Flavor, after aongee na ato hiyo post yake. So hiyo pia ika gain traction yake. A track that nimeona imegain traction ni ya Rosary called Mama Omolo. I think hiyo Rosarina niliona on Twitter. Mama Omolo, kuna ya Motra, kuna ya Mama Omolo. So jina hiyo MC. But kuna hiyo lazima nisikize. So beta nilikuwa nasema my idea, juu pia niliambia watu waniambie which tracks I should respond to. I asked that online, so nikapata a few responses. So my idea ni pick a few tracks za kusikiza. And then pia ni detail to your history vile imekuwa, but there are so many tracks teza sikiza zote. Of course I'll just try nione the orders zilikuwa released in, maybe kuangalia how many days ago this came out, and then jaribu kuzisikiza nione what people are saying and adding to the conversation. Ama kama tu wanasema the same thing over and over. Yes, that's something pia about these tracks ni what are you saying, kama huyu ameshasema true, kuongeza to the but that's what has been happening. Elishela ametoa track, Brida ametoa tracks 2 nikidhani. So kumekuwa tu na tracks zikitolewa na ngoja kuzisikiza. Marapo penda kubeef. Imeleta conversations. This is something that Calligraph hufanya, which pia inanikumbusha time alikuwa anasema I ran 254 in 2014, time ali drop RIP competition. Kuna time kulikuwa na ile Who is King ya kina Juliani, King Kaka, Okto, Kali,
he's always been into this na ako always up for the challenge na bring you excitement to the scene na attention to rap hapa na pia TZ. Hata kuna post alishare akisema TZ menyeongelea niko kwa chat zenyu sasa sijui ngoma kaa 6 kwa sasa kuna distracts kaa 6 ziko kwa their chats. Unajua na zote ziko na jina ya calligraph unajua. Kwa sababu nimeingia kwa chat zenyu. That has been what has been happening. So we'll just get deeper into it. Tukisikia tracks, we'll come back and share tracks zile stand out. Tuzichangamkie, but ime excite the scene. Attention iko on calligraph. Sasa mimi nilikuwa nafikiria kama angekuwa na an EP hivi. With it. But pia najua the tracks that amekuwa kitoa kwa ametoa Flea, ametoa Minimal Pressure, I'm sure zimepata numbers. Kata sio VB, photo amekuwa kitafuta. But ilinikumbusha hizo moments previous that nimemention. Ilinikumbusha time alishinda na award Nigeria, akasema is the best rapper in Africa, na akasema best rapper in Nigeria. Kabisa kina Blackboard. Inanikumbusha tu hizo moments. Pia kuona so many songs na tracks from artists reminds me of Kofu Challenge. Vile nani alispark Ska na rappers waka jump to onto it, but there is that. So kuna something hapa tukimaliza niko nataka to get into. It's a list. Interestingly, tukifanya hip part 51 our last week episode, our last episode rather, nilikuwa nataka ku get into another list that I had seen online, na ilikuwa list ya Complex. So walikuwa me list top 50, rather the best 50 rappers wa New York. So ilikuwa ilikuwa so chunga hiyo noise from your seat. But sasa unasema watu rudi kwenye ulikuwa. Aje nimeenda hapo ndo nilijua. Ya comfort unajua? Huko fidget too much waze. Sijali mkisikiza sounds. It's my bones. Old age. So nikitafuta history ya Who is King ku reflect on a moment ile na happen currently, I came across this list ya Kenyan rappers. Sign ya Kenyan rappers, and nikasema how perfect we get to discuss a list as we continue. Ni how many? So hii ni top 25 Kenyan rappers. Ni wengi. 2023's best rappers in Kenya. 2023, so it's current. So ni current. So the introductory paragraphs zime detail history ya hip hop na rap. Aka mention some names, of course, from Ricky Oyaro mwenye anajulikana ku pioneer the genre, then to Hardstone, Poxy, K-Shaka, K-South, Bass. Akaingia 2000s akaongelea Gidi na Maji, Isa, Necessary Noise, Longombas, Klepto, Nonini, Jimwat, Camp Mula, Jua Kali, P-Unit, Pilipili. Then akaongelea importance ya F2. Akaja akaongelea Ogopa, Ted, Clemo. Sasa ilikuwa tu niache hii list iende tu. Lakini ukaisoma. Hata si hivyo. For me ilikuwa tu this paragraph. That nikasema lazima tu discuss this story. Some paragraph. Before the list itself. So, prominent rap artists and icons of Kenyan music such as Octopizzo, Calligraph Jones, Darasa, King Kaka, and Major Genge, along with Africa's premier female MCs like Femi One, Saru, Mandi, or Wangeshi, place Kenya in an excellent position to propel African rap music to the international hip-hop community's attention. Sijui kama umepick on anything on that paragraph. Or Wangeshi. Mete nimeona saa hii. Nikisoma. Octopizzo, Calligraph Jones, Darasa. Darasa ni Mtanzania. Labda alikuwa Kenyan born. You don't know. I thought I had to confirm. Kama hii. Nilikuwa njambia is he Kenyan born? Akana TZ do his Darasa is Tanzanian born. So mbona wako kwa hiyo list? I have no idea. Na venye hizi paragraphs previous zime capture some history. Niambia how do you clearly and then una mess up hivyo kwa mwisho.
this is such an obvious anyway to skim through a list sasa kwanza nisome criteria kwanza because hakupenda criteria huko I thought they would Walipenda because kwa hiyo chini. list ya complex ya New York walipeana their criteria so kwa hii as I was reading nikasema acha nipeane criteria before to get into the list so haya kwanza asterisks asterisk unofficial order Okay. So si seal number order. one. Wakasema the more popular artists that have a combination of the most followers streams ona sura yako most followers streams views and most recent releases are near the top said that's what they've used kunini are near the top so Okay. so that's they have Sam, if you have any qualms with this list, the second asterisk, they say, if any artists are missing from the list, email, wakapeana email hapo. So ini list ya culture vultures, that's their name. Msema listen to check out the .com. names appropriate. With a K kwa culture na Z kwa vultures. Haya. Kwanza ongeza na the vultures number 1. Walai tena. Ongeza na deluxe vultures wazee. Anyway, number 1 Octopizo. Okay. 2023. Number 2 K Jones, Calligraph Jones. Number 3 Darasa. Akiniambia Darasa na joke. Cheki. Unajua Darasa ni nani? Ule mwenye alifanya ile ngoma ya nasikia kena na tan. Since na huna breki. Huyo. That's Darasa. That's Darasa. Number 3. Lakini sina huna breki kitu kama hiyo. Haya. Number 4 Rabbit King Kaka. Number 5 Major. Niko na swali like kuna jakoni la kusoma hii list. Pablo Shaya thoughts. Wacha kusikia hii list ikipita hapo. Maybe usome ndio watu Who do you wasikie. disagree with? Maybe ndio usome ndio watu wasikie lakini just because you Disagree started. na nani? Just because you started. Number 6 Trio Mio. Is there anyone mwenye afai kwa top 5? Darasa. Apart from the obvious Tanzanian. Is that Una Kenyan list. Ingine. then as a kameja hapo. Like Meza amekuwa na bangers this year. lakini bado sidhani like ni sawa tu. Za rapa. Ni sawa tu. Lakini misizi mweka hapo. Haya. Trio. Stay kuvutiangi down. You just have anyway. Femi One at number 7. Kabisa. Wakadinali at 8. Wakadaili wangekuwa Angekuwa higher. I should be higher. Nothing less than top 3. Nothing less than Kwanza top 3. considering Nothing less than top yeah, 3. definitely. Not at all. Boutros at 9. Brida at 10. Saru at 11. Brooklyn Boys at 12. Possibly higher. Maybe pia naweza weka Brida higher. We're talking about this year anyway. 13 Reckless were ethic. Nisikia from somewhere ametoka. Disband. The group still iko but yeah ametoka. 14 Boondocks Gang. Jua so far umeshapita 10 na hakuna rafa. Si calligraph yuko. Si Octopizo Nasema yuko. endelea tu. Si Trio yuko. Endelea tu. 15. I'm pretty sure nini Romi Tra hawako kwa hiyo list at all. 15. Jikama wako kwa hiyo list like aje Number 15. 15 Mr. Dance kwa ceiling. Mali safi ende chain.
When he hater. When number 16 Mandy. Mani amekuwa na few tracks this year. Mbogi Genje at 17. Si bado wako. Mi hata watu nimekuwa surprise wako ni Boondocks Gang. Nashangaa hata mbona wako kwa hii list. But sijasikia their stuff this year. Watu nimesikia ni Uchunglo Family, but anyway. Speaking of them, wako at 18. But walikuwa inactive, so they had a comeback track. I think they have 2 comeback tracks this year. Okay. Siko sure that's enough. So aside Cardinali should be higher. Yeah, definitely. Should be higher. Although kama umesheka wa Cardinali kuna kuweka the individually. Na hakuna. Yeah, unless we individuals in a group. Yeah. Na akitoa group of individuals, ska anafai kwa juu ya Sua na Domani. Lakini sasa kati ya Domani na Sua anafai kwa juu. Sua Saida amekuwa na better vast performances than Domani. But hiyo ni recently, lakini ukiangalia catalog overall. But sasa unasema this year. Nasema yes tunaangalia 2023, lakini mimi naona ukiangalia rappers au kuangalia just their current work. But nasema according to this list, that's their criteria. Rank za this year put Suicide cause kani hivyo tracks wametoa this year zimekuwa from the album ya last year, then Sue amekuwa na solo songs. 20 Benzema, sijasikia anything from Benzema. Uchunglo. 21 Wangeshi, amekuwa na a few tracks, maybe higher, obviously higher than watu wengine wamekuwa hapa. Most Def higher than Chris Kaiga. Most Def higher than hizo group mbili zile umetaja. 22 your fave Mr. Wanted in Nairobi. So 23 ni 22 yani mtoto wa former CS. Favor Irauka. 23 Kapi simjui. KAPPY simfahamu. Ni my first time unless kama ni Kapela hata from RCA from the photo ni mse tofauti, maybe nimemsikia kwa a feature or so, but siko sure. 24 Barak Jacuzzi. Nakumkele project yake. Hatuku review Barak Jacuzzi. Hatuku review? Uko sure? Look at this one doubting. Sure? The only Barak Jacuzzi video on my channel ni ngoma yake na Sef Kapela ya 2020, alafu feature yake on ngoma ya Tanasha Donna. Then number 25 Master VK. Bunango Jarumi bado. List ni mbane list. Honorable mentions, just as we have done with our list. Jofes. Wewe ni nani? As in, like, I'm not asking that ironically, like, genuinely asking. Ni member wa Mbuzi Gang. Mwingine wakali wao siwajui, lakini nimewasikia, I've heard of. Mimi kwa dhani ni very mkali wao. Si okay. I don't think ni Diana Codes. Aneka nini kwa ngona? I would have placed Diana Codes higher. Definitely, hata mimi. Silverstone. Yangekuwa nini? Hata Silverstone angekuwa ni rebel. Ningemweka higher. Ndio sijui hii mwaka ametoa nini. But bado ningemweka higher. Hata mimi bado based on skill. Yeah, bado ningemweka higher. Steph Kapela. Definitely higher. So this is the list that I'm going. You know, ingekuwa list. Jovi. Silence. Namkumbuka. Dono Madon. Dono Madon. Nakumbuka Dono Madon. Virusi mbaya. Amekuwa na output. Virusi amekuwa na output kibao sana. Hii Virusi tangu tumsikize ile time. Kwa ile feature yake. Kuna verses, imekuwa, not really strong verses though, but amekuwa na output higher than a majority of the people on this list. Elisha Lai would definitely be part of the top 25 without a doubt. Groovy Joe just released an album ama a project, angekuwa pia kwa hii list definitely. A majority of the honorable mentions should have been on the list. Kwa the list. But list ina try na I would say I think because
Rumi amekuwa na tracks this year. So Yeah, amekuwa na tracks, yeah. Rumi. Tracks hakuwa na material this year. Tra. Lakini considering Yeah. nini maliza nini tu. Maliza Roy, definitely. True. Ilitoka December 30th. Yeah, technically amekuwa na tracks this year, definitely. yeah. No debate. For sure. Tukuni nasikiza nini? So unasikiza sasa wamekuwa ili Clearly. unasikiza nini? Wamedu my girl Silver Bars na Diana Cozy Silverstone Bars. Anyway, that's ndio tuchangamkie list. List ni mbaya sana. October. Hadi imejamja tungemaliza nayo list. Tungeweza na kitu mzuri. Top 25 Kenyan rappers of 2023. Apart from kutuambia list za essential albums, changia pia kwa hii list. Kama uko na maswali kaza irauka kuuliza kina Jofes ni kina nani. Na kuwa na moments of silence. Ruka kwa comment section. Yeah. Yes. Nini mbaya? Hata wenye hatungemaliza na hii list. Atungemaliza na hii list. How do you have a list of 2023 rappers without LC Omeo? Bana. Hajasikia hiyo project. Literally a few months back LC amekuwa akitua. Majuu amekuwa akiperform akitua. Yeah. How do you have a list without metaphysics? Yeah. Check it. On that note to trend to hapo. Because inakosaje? How? Nini? Jaquil. Kwanza unachiki? Checkmate. Checkmate. Nini mbaya na yase? Yo. Tumemaliza. Nilikuwa tufikirie whom they've left out, imekama out too naturally. Yeah. And kuna more, I'm sure. Kuna more. Because hata your list ina MDQ. Z. Like haina MDQ. Ajakuwa active as a rapper. Yeah, so... but still like naget your criteria ya 2023 lakini honorable mention. Unajua? Nenda when niko kwa Jaquil, man. Just dropped a project. Bana. Active this year. Kuna a song ya Jaquil called Test. It passes there. If you're listening to this, anza na kusikia Test kwanza. And tunamaliza on that note. Yeah, tuambie maoni yako kuhusu hiyo list vile nilisema earlier, like depending on ile platform huko, tupatie ka rating hapo, tutashukuru sana. Hiyo 5 star, tuachie maoni, changamka kwa comment section. Shukran sana for listening. Pia wewe ni a silent listener, hujashare publicly that you're listening to us. How sad, but tunashukuru bado. Tunapenda hawa wala wanajificha silently. Yes, silently. Tuna appreciate regardless. Shukran sana kwa kusikiza. Imekuwa episode 8. Asante until the next one.